oder sehen lernen, befriedigt jetzt, warum die Vorhigkeit, oder zu sehen, bereichernd sein kann, die Vorhigkeit, oder zu sehen, öffnet ihn zu einer tieferen Ebene des Verstehens und der Wahrnehmung, die über die Grenzen unseres normalen Sichtfelds hinausgeht. Diese Vorhigkeit kann auf vielfältige Weise bereichernd sein. Erweitertes Verständnis von Emotionen und Energien. Oder sind lebendige Ausdruck unserer Emotionen, Gedanken und energetischen Zustand. Indem du Oder siehst, kannst du die subtilen Schwingungen wahrnehmen, die uns umgeben. Dies ermöglicht es dir, Emotionen und Energien hinter den Worten und Handlungen anderer Menschen zu erkennen. Dadurch erhältst du ein tieferes Verständnis für ihr Gemütszustand und kannst einfacher auf ihr Bedürfnis reagieren. Vertieft Eintauchen in zwischenmenschliche Beziehungen. Das Ohrensehen kann dir dabei helfen, authentischer und tiefer Beziehungen aufzubauen. Indem du die Emotionen und Energien anderer wahrnimmst, schaffst du eine Verbindung auf einer Ebene, die über das Oberflächliche hinausgeht. Dies fördert Mitgefühl, Empathie und die Vorhigkeit, Unterstützung anzubieten, wenn sie gebraucht wird. Persönliches Wachstum und Entwicklung, die Vorhigkeit, oder zu sehen, ermöglicht es dir, die eigenen Emotionen, Gedanken und Energiezustand bewusster wahrzunehmen. Dadurch kannst du an deinem eigenen Wachstum arbeiten, negative Energien erkennen und transformieren und dich auf ein tiefer Ebene selbst entdecken. Erweiterter spiritueller Horizont. Für viele Menschen ist das Ohrensehen ein Fenster in die spirituelle Dimension des Lebens. Es erinnert daran, dass wir mehr sind als nur physisch Wesen und dass es eine unsichtbare Verbindung zwischen allem gibt. Dies kann zu einem tieferen Verständnis der eigenen Spiritualität führen und den Weg zu einer reichhaltigen spirituellen Praxis ebnen. Energetisch Selbstpflege. Das Erkennen von Veränderungen in deiner eigenen Aura kann aufkommen Stresszustand oder emotionell Belastungen anziehen. Durch das Ohrensehen kannst du vorsichtig auf dieses Signal reagieren und gezielt Methoden der energetischen Selbstpflege anwenden, den Wohlbefinden zu fördern. Creative Inspiration. Ohren sind lebendig, sich bewegend Felder aus Farben und Mustern. Das Beobachten von Ohren kann ein Quell der kreativen Inspiration sein. Künstler und Schriftsteller nutzen oft ihre Vorhigkeit, Ohren zu sehen, neue Ideen und Ausdrucksformen zu finden. Hat Intuition. Das Ohrensehen fördert die intuitive Wahrnehmung. Wenn du lernst, die Intuition im Kontext von Ohren zu nutzen, kannst du fundierter Entscheidungen treffen und dein inneres Wissen besser nutzen. Ein Gefühl der Verbundenheit. Das Erkennen von Ohren erinnert uns daran, dass wir all miteinander verbunden sind. Es hat die Schleier der Trennung auf und besiegt, dass unser individuelles Licht Teil eines größeren, strahlenden Mosaiks ist. Insgesamt kann das Ohrensehen ein Quell der Freude, des Staunens und der persönlichen Entwicklung sein. Es erlaubt uns, die Welt auf ein tiefer und reicher Weise wahrzunehmen und uns mit unserer eigenen Menschlichkeit und der Menschlichkeit anderer zu verbinden. Wie dieses Buch dir helfen wird, diese Vorhigkeit zu entwickeln. Die Reise des Ohrensehens mag auf den ersten Blick faszinierend, aber auch anspruchsvoll erscheinen. Doch kein Sorge, dieses Buch wird geschaffen, dich Schritt für Schritt auf diesem aufregenden Weg zu begleiten und dir dabei zu helfen, die Vorhigkeit, Ohren zu sehen, zu entwickeln und zu verfeinern. Hier ist, wie dieses Buch dir dabei helfen wird.
grundlegende Vermittlung. Wir beginnen mit einer grundlichen Erklärung dessen, was Ohren sind, wie sie entstehen und welche Rolle sie in unserem Leben spielen. Diese Grundlagen schaffen das notwendige Verständnis, den weiteren Inhalt zu verinnerlichen. Praktische Übungen. Dieses Buch enthält ein Vielzahl von praktischen Übungen, die dich dabei unterstützen, den Fähigkeit, Ohren zu sehen, zu entwickeln. Von Achtsamkeitsübungen über Entspannungstechniken bis hin zu visuellen Übungen wirst du schrittweise die Kunst des Ohrsehens herangefordert. Verband der Interpretation. Das Buch wird dich in die Welt der Ohren Farben und Muster einführen. Du wirst lernen, wie verschiedene Farben und Muster in der Ohren verschieden emotional, mental und energetisch Zustand widerspiegeln. Mit einer detaillierten Farb- und Musterreferenz wirst du in der Lage sein, die Bedeutung hinter dem zu entschlüsseln, was du wahrnimmst. Tipps und Techniken. Du wirst von beobachteten Tipps und Techniken profitieren, den Fähigkeiten zu verfeinern. Dazu gehören Ansatz, den Wahrnehmung zu schaffen, den Intuition zu entwickeln und dich auf ein Tiefebene der Wahrnehmung vorzubereiten. Praktische Anwendung. Das Buch wird dir helfen, das Ohrsehen in verschiedenen Aspekten deines Lebens anzuwenden, ob in zwisken menschlichen Beziehungen, bei der Selbstreflexion oder der energetischen Selbstpflege. Du wirst lernen, wie du den neu entwickelten Fähigkeiten auf ein sinnvoll und bereichernd Weise nutzen kannst. Überwindung von Herausforderungen. Auf dem Weg des Ohrsehens können Herausforderungen auftreten, sei es in Form von Zweifeln, Unsicherheiten oder Schwierigkeiten bei der Interpretation. Dieses Buch wird die Strategien und Techniken bieten, diese Hindernisse zu überwinden und den Reis fortzusetzen. Inspiration durch Erfahrungen. Du wirst von realen Erfahrungsberichten und Geschichten von Menschen lesen, die bereits auf dieser Reise des Ohrsehens unterwegs sind. Diese Geschichten dienen als Quelle der Inspiration und zeigen dir, dass du nicht allein auf diesem Pfad bist. Kontinuierliche Weiterentwicklung. Das Buch wird dir die Werkzeuge geben, kontinuierlich an deinen Fähigkeiten zu arbeiten. Es wird dich ermutigen, ein lebenslange Reise des Lernens und der Entwicklung einzuschlagen und den Ohrsehen auf immer tiefer Ebenen zu bringen. Insgesamt ist dieses Buch ein umfassender Begleiter für den Reise des Ohrsehens. Es wird dir nicht nur das nötige Wissen vermitteln, sondern auch praktische Anleitungen und Inspiration bieten, diese faszinierende Fähigkeit zu entfalten und in dein Leben zu integrieren. Bist du bereit, dich auf diese aufregende Reise zu begeben und dich selbst zu die Welt dich herum auf ein völlig neue Weise zu sehen? Dann lasst uns gemeinsam beginnen. Die Grundlagen der Ohren. Die Ohren, ein unsichtbares Energiefeld, das jeden von uns umgibt, ist ein faszinierendes Phänomen, das ein tiefer Ebene unseres Seins offenbart. In diesem Kapitel werden wir in die Grundlagen der Ohren eintauchen, von ihrer Definition bis hin zu ihrer Entstehung und den wichtigen Verbindungen zu unseren Energiezentren, den Chakren. Was ist ein Ohr? Die Ohr ist ein energetisches Feld, das den physischen Körper umgibt. Sie besteht aus feinen Schwingungen und subtilen Energien, die Emotionen, Gedanken, Gesundheitszustand und spirituelle Aspekt unseres Wesens widerspiegeln. Die Ohr kann als farbenfrohes, sich bewegendes Licht wahrgenommen werden. Die Schichten der Ohr. Die Ohr besteht aus verschiedenen Schichten,
die unterschiedliche Aspekt unseres Selbst repräsentieren. Von der physischen bis zur spirituellen Ebene spiegeln die Schichten unserer Gesamtexistenz wider und interagieren miteinander, ein komplexes Energiefeld zu bilden. Die Bedeutung von Farben und Mustern die Aura ist nicht nur ein monochromes Feld, sondern siegt sich in einer Vielzahl von Farben und Mustern. Jede Farbe und jedes Muster hat eine eigene Bedeutung und steht in Verbindung mit unseren Emotionen, Gedanken und energetischen Zuständen. Die Aura und die Chakren, die Aura und die Energiezentren, auch Chakren genannt, sind eng miteinander verbunden. Die Chakren sind wie Energieverteilungszentren im Körper, die Aura beeinflussen und von ihr beeinflusst werden. Wir werden die Bedeutung der Chakren für die Aura erkennen. Die Entstehung der Aura, die Aura entsteht aus der energetischen Aktivität unseres Körpers, insbesondere unserer Zellen und Organe. Sie wird auch von unseren Emotionen, Gedanken und unserer Lebensenergie geprägt. Wir werden uns die Quellen und Mechanismen der Aura-Entstehung genauer ansehen. Wissenschaftlich und spirituell Perspektiven die Aura ist ein faszinierendes Phänomen, das sowohl wissenschaftlich als auch spirituell Interessen geweckt hat. Wir werden Ihnen Überblick über verschiedene Ansätze zur Erforschung und Interpretation der Aura geben und die möglichen Verbindungen zwischen diesen Perspektiven diskutieren. Die Relevanz des Aurawissens warum ist es wichtig, die Grundlagen der Aura zu verstehen? Die Kenntnis der Aura kann unser Verständnis von uns selbst vertiefen, zwischen menschlich Beziehungen stärken, unsere spirituelle Entwicklung fördern und uns dabei unterstützen, ein bewusster und energetisch ausgewogener Existenz zu führen. Vorbereitung auf die Reise des Aurasehens bevor wir uns weiter in die Welt des Aurasehens wagen, werden wir besprechen, wie du dich am besten auf diese Reise vorbereiten kannst. Von der Einstellung deines Geistes bis hin zur Schaffung deiner Wahrnehmung wirst du praktisch Tipps erhalten, das Beste aus dieser Erfahrung zu machen. Dieses Kapitel markiert den Beginn unserer Reise in die Welt der Auras. Wenn du die Grundlagen verstehst, wirst du bereit sein, tiefer in die Praxis des Aurasehens einzutauchen und die farbenfrohe und subtile Schönheit der menschlichen Energie zu entdecken. Was ist eine Aura und wie entsteht sie? Die Aura ist ein energetisches Feld, das den physischen Körper eines Individuums umgibt. Sie besteht aus feinen Schwingungen und subtilen Energien, die ein Vielzahl von Informationen über unsere Emotionen, Gedanken, körperlichen Zustand und spirituellen Aspekt unseres Wesens enthalten. Die Aura kann als lebendig, schillernd hell wahrgenommen werden, die unseren Körper umgibt und durchdringt. Die Genonate der Aura kann für viele Menschen schwer greifbar sein, da sie jenseits unserer normalen Sinneswahrnehmung liegt. Dennoch haben Menschen seit Jahrhunderten von ihrer Existenz berichtet und sie als einen zentralen Aspekt unseres energetischen Seins betrachtet. Die Entstehung der Aura. Die Aura entsteht aus der energetischen Aktivität unseres Körpers. Jede Zelle, jedes Organ und jeder Aspekt unseres physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Seins strahlt Energie aus. Diese Energien sind nicht nur auf den physischen Körper beschränkt, sondern erstrecken sich darüber hinaus in die feineren Schichten unserer Existenz. Hier sind einige Hauptquellen und Mechanismen, die zur Entstehung der Aura beitragen. Energetische Aktivität der Zellen. Jede Zelle in unserem Körper ist ein winziger Energieerzeuger. Sie fördert biochemische Prozesse durch
die elektrisch und magnetisch Felder erzeugen. Diese Felder summieren sich und bilden ein großes Energiefeld den Körper herum. Chakren und Energiezentren. Die 7 Hauptchakren oder Energiezentren im Körper sind besonders intensiv Quellen von Energie. Diese Chakren verteilen Energie in verschiedenen Teil des physischen und energetischen Körpers und tragen somit zur Formung der Aura bei. Emotionen und Gedanken. Unsere Emotionen und Gedanken haben ein stark energetisch Komponent. Positive Emotionen erzeugen hell, lebendige Energie, während negative Emotionen das der schwer Energie erzeugen können. Diese Energien formen Muster und Farben in der Aura. Lebensenergie oder Prana. Je nach spiritueller Tradition wird die Lebensenergie oft als Prana, Chi oder Ki bezeichnet. Diese Energie durchdringt unseren Körper und unsere Aura und ist ein grundlegender Baustein für unser energetisches Wohlbefinden. Interaktion mit der Umgebung. Unsere Aura reagiert auch auf die Energien unserer Umgebung, einschließlich der Menschen, Ort und Dinge, mit denen wir interagieren. Diese Interaktionen können dazu beitragen, die Qualität und Intensität unserer Aura zu beeinflussen. Die Entstehung der Aura ist ein komplexer Prozess, der die vielschichtige Natur unseres Seins widerspiegelt. Durch diese Energieübertragungen und Interaktionen entsteht ein dynamisches Energiefeld, das unser Essenz auf einer tieferen Ebene reflektiert. Das Äußerliche ermöglicht es uns, die Subtilschönheit zu entdecken und zu interpretieren, ein tieferes Verständnis von uns selbst und unserer Umwelt zu gewinnen. Die Bedeutung von Farben und Schichten in der Aura. Die Aura ist nicht nur ein einfach, einheitlich Hall aus Energie, sondern ein komplexes Zusammenspiel von Farben und Schichten, die verschiedene Aspekte unserer physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Zustand widerspiegeln. Die Farben und Muster in der Aura bieten Einblick in unsere Emotionen, unsere Gesundheit, unser Gedanken und unsere energetische Ausstrahlung. Ebenso tragen die verschiedenen Schichten der Aura unterschiedlich Bedeutungen und zeigen die Vielschichtigkeit unseres Seins. Bedeutung von Farben. Die Farben in der Aura sind wie Farbpalette, die unser inneres Erleben visuell darstellen. Hier sind einige Beispiele für Farben und ihre möglichen Bedeutungen. Blau. Blau steht oft für Ruhe, Gelassenheit und geistige Klarheit. Es kann auf intuitive Fähigkeiten und spirituelles Streben hinweisen. Grün. Grün ist mit Heilung, Harmonie und Wachstum verbunden. Es kann auf emotionelles Gleichgewicht und Hoffnung hindeuten. Gelb. Gelb symbolisiert Kreativität, Intellekt und Optimismus. Es kann auf einen aktiven Geisteszustand und die Freude am Lernen hinweisen. Rot. Rot steht für Leidenschaft, Energie und Vitalität. Es kann auf starke Emotionen, körperliche Kraft und Durchsetzungsvermögen hinweisen. Violet. Violet ist oft mit Spiritualität, Intuition und Transformation verbunden. Es kann auf die Suche nach höherer Bedeutung und innerer Entwicklung hinweisen. Weiß. Weiß steht für Reinheit, Klarheit und Spiritualität. Es kann auf ein hohes spirituelle Schwingung und die Verbindung zur spirituellen Ebene hindeuten. Schwarz. Schwarz kann auf Blockaden, Angst oder Unterdrückung hinweisen. Es kann auch auf ein Phase der Neuausrichtung und Transformation hindeuten. Diese Farben sind nur Beispiele, und ihre Bedeutungen können je nach Kontext und individueller Interpretation variieren. Ein umfassendes Verständnis der Farben erfordert Sensibilität und die Fähigkeit, die Botschaften, die sie tragen,
intuitiv zu erfassen, Bedeutung von Schichten, die eure bestet aus mehreren Schichten, die von der physischen bis zur spirituellen Ebene reichen. Jede Schicht repräsentiert verschiedene Aspekte unseres Seins. Physische Schicht. Die Schicht liegt am nördsten zum Körper und reflektiert den physischen Zustand. Krankheiten oder Verletzungen können sich in dieser Schicht zeigen. Emotional Schicht. Die Schicht spiegelt Emotionen wider und kann Farben und Muster zeigen, die auf unser aktuellen Gefühl hinweisen. Mental Schicht. Hier spiegeln sich Gedanken, Überzeugungen und mentale Zustand wider. Gedanken können hell Farben erzeugen, während Verwirrung dunkle Muster erzeugen kann. Spirituelle Schicht. Die äußerste Schicht ist mit der spirituellen Dimension verbunden. Hier können Farben und Muster auf spirituelle Erfahrungen und Fortschritt hinweisen. Das Verständnis dieser Schichten ermöglicht es uns, die verschiedenen Ebenen unseres Seins zu erkennen und zu integrieren. Die Bedeutung von Farben und Schichten in der Aura ist reichhaltig und vielschichtig. Indem wir lernen, die Signale zu interpretieren, können wir uns selbst und andere besser verstehen. Empathische Handeln und unser eigen spirituelle Reise vertiefen. Die Verbindung zwischen Aura und Energiezentren, Chakren. Die enge Verbindung zwischen der Aura und den Energiezentren, auch als Chakren bekannt, bildet das Herzstück unseres energetischen Systems. Die Chakren sind wie Energieverteilungszentren im Körper, die verschiedene Aspekte unseres physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Wohlbefindens beeinflussen. Die Aura wiederum ist der Ausdruck dieser Energiezentren und ihrer Aktivität. Die Chakren. Es gibt 7 Hauptchakren entlang der Wirbelsäule, die jeweils mit einem bestimmten Aspekt unseres Wesens in Verbindung stehen. Jedes Chakra repräsentiert eine der Farbe, Energie und Qualitäten. Wurzelchakra, Muladhara. Das Wurzelchakra ist mit der physischen Existenz und den Grundbedürfnissen verbunden. Es steht für Stabilität, Sicherheit und Überleben. Die Farbe ist meist rot. Sakralchakra, Swadhisthana. Das Sakralchakra ist das Zentrum der Kreativität, Sexualität und Emotionen. Es steht für Freude, Inspiration und Sinnlichkeit. Die Farbe ist meist orange. Solarplexuschakra, Manipura. Das Solarplexuschakra ist mit dem Willen, der persönlichen Macht und dem Selbstwertgefühl verbunden. Es steht für Selbstvertrauen, Integrität und Selbstdisziplin. Die Farbe ist meist gelb. Herzchakra, Anahata. Das Herzchakra ist das Zentrum der Liebe, des Mitgefühls und der emotionalen Heilung. Es steht für Verbindung, Harmonie und Empathie. Die Farbe ist grün oder rosa. Halschakra, Vishuddha. Das Halschakra ist mit Communication, Ausdruck und Wahrheit verbunden. Es steht für Authentizität, Klarheit und Selbstausdruck. Die Farbe ist blau. Sternchakra, Ajna. Das Sternchakra wird oft als drittes Auge bezeichnet und ist mit Intuition, Einsicht und Vorstellungskraft verbunden. Es steht für Weisheit, Vorstellungskraft und Intuition. Die Farbe ist Indigo. Kranenchakra, Sahasrara. Das Kranenchakra ist das Zentrum der Spiritualität, Verbindung mit dem Göttlichen und Erleuchtung. Es steht für Erkenntnis, Transzendenz und spirituelles Bewusstsein. Die Farbe ist violet oder weiß. Die Verbindung zur Aura. Jedes Chakra strahlt Energie aus, die sich in der Aura zeigt. Die Farben und Muster in der Aura spiegeln die Aktivität und den Zustand der Chakren wider.
Wenn ein Chakra blockiert oder unausgeglichen ist, kann sich dies in der Aura als dunkler oder unregelmäßige Farben manifestieren. Umgekehrt können klar und hell Farben in der Aura auf ein ausgeglichenes und harmonisches Chakrensystem hinweisen. Das Aurasehen ermöglicht es uns, die Energiezentren im Körper zu erkennen und ihre Aktivität zu interpretieren. Wenn wir lernen, die Verbindung zwischen Chakren und Aura zu verstehen, können wir gezielt an der Ausbalancierung und Harmonisierung unseres energetischen Systems arbeiten. Dies trägt nicht nur zu unserer körperlichen und emotionalen Gesundheit bei, sondern öffnet auch Tor zu höheren Bewusstseinsebenen und spirituellem Wachstum. Die Vorbereitung auf das Aurasehen. Bevor wir tiefer in die Praxis des Aurasehens eintauchen, ist es wichtig, uns angemessen vorzubereiten. In diesem Kapitel werden wir verschiedene Aspekte der Vorbereitung erkunden, von der Einstellung des Geistes bis zur Entwicklung von Sensibilität und Wahrnehmung. 2.1 Einstellung und Offenheit. Die Einstellung des Geistes spielt eine entscheidende Rolle beim Aurasehen. Offenheit, nugedend ein respektvoller Ansatz gegenüber der Energie anderer sind unerlässlich. Vermeid vorgefasste Meinungen und Urteile, die sie die Wahrnehmung beeinflussen könnten. Kultiviere eine Haltung der Akzeptanz und des Lernens, während du in dies faszinierende Reise eintrittst. 2.2 Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit und Meditation sind grundlegende Praktiken, die Wahrnehmung zu schaffen und dich auf das Aurasehen vorzubereiten. Regelmäßige Meditation hilft, den Geist zu beruhigen und die Sinn zu schaffen, was es einfach macht, viele Energien wahrzunehmen. Diese Praktiken fördern auch eine tiefe Verbindung zu deinem inneren Selbst und erleichtern das Eintauchen in den Zustand erhöhter Wahrnehmung. 2.3 Reinigung und Energetisierung. Vor dem Aurasehen ist es wichtig, dich energetisch zu reinigen und aufzuladen. Das kann durch rituell wie Duschen, energetische Reinigungspraktiken oder Visualisierungen erreicht werden. Diese Reinigung hilft, mögliche Blockaden oder Ablenkungen zu beseitigen und den Energiekanal zu öffnen, die Aura klarer wahrnehmen zu können. 2.4 Entwicklung der Sensibilität. Sensibilität gegenüber Energien ist entscheidend für das Aurasehen. Praktiziere bewusst Spüren von Energien in deinem eigenen Körper, deiner Umgebung und anderen Menschen. Gegenstand. Spür die unterschiedlichen Energien in deinen Händen und werd dir der subtilen Nuancen bewusst. Diese Übungen schulen den Sinn für die feinen Energieunterschied in der Aura. 2.5 Intuition stocken. Intuition ist ein wertvolles Werkzeug beim Aurasehen. Praktiziere das Vertrauen in deine Erfahrung. Dies kann durch das Stillen des Geistes, das Fallen von Energie im Körper oder das Vertrauen auf spontane Eingebungen erreicht werden. Je mehr du die Intuition entwickelst, desto leichter wird es dir fallen, die Bedeutungen hinter den Farben und Mustern in der Aura zu erkennen. Stroke. 2.6 Geduld und Hingabe. Das Aurasehen erfordert Geduld und Hingabe. Die Entwicklung dieser Fähigkeit geschieht nicht über Nacht, setzt dich nicht unter Druck, sondern geh in deinem eigenen Tempo voran. Jeder Fortschritt, den du machst, ist wertvoll und bringt dich näher an ein tiefes Verständnis der Aura und deiner eigenen Wahrnehmung. 2.7 Aufmerksamkeit auf Selbstpflege. Während du dich auf das Aurasehen vorbereitest, ist es wichtig, auf deine eigene Energie zu achten. Acht auf ausreichend Ruhe, Ernährung und Bewegung, dein energetisches Gleichgewicht aufrecht zu halten.
Selbstpflege dient Sensibilität und unterstützt dich dabei, auf einer optimalen Energiearbeit zu arbeiten. Die Vorbereitung auf das Äußere ist der Schlüssel zum Erfolg. Indem du die Einstellung, Wahrnehmung und Sensibilität entwickelst, wirst du in der Lage sein, die Welt der Ohren auf interferent Bereiche und Weise zu erkennen. Dieses Kapitel legt den Grundstein für den Reis des Äußerens und bereitet dich darauf vor, die Farben und Muster der Energie uns herum zu entdecken. Die Bedeutung von Achtsamkeit und Offenheit. Achtsamkeit und Offenheit sind fundamentale Eigenschaften, die einen entscheidenden Einfluss auf den Fähigkeit haben, Ohren zu sehen und zu interpretieren. Sie bilden das Grundgerüst, auf dem das Äußere aufbaut und sich entfaltet. Lassen uns genauer betrachten, warum Achtsamkeit und Offenheit so wichtig sind. Achtsamkeit, vertieft Wahrnehmung. Achtsamkeit bedeutet, bewusst und unerteil im gegenwärtigen Moment zu sein. Wenn du achtsam bist, wirst du empfindsamer für subtile Energie und feine Nuancen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die feinen Energieschwingungen in der Aura wahrzunehmen und zu interpretieren. Reduzierung von Ablenkungen. Achtsamkeit hilft dir, dich von Ablenkungen und Gedanken, die dich von deiner Wahrnehmung ablenken könnten, zu befreien. Indem du dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst, schaffst du ein ruhig und klar mental Umgebung, die es dir ermöglicht, tiefer in die Welt der Ohren einzutauchen. Steigerung der Konzentration, die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, ist beim Äußeren von unschätzbarem Wert. Achtsamkeit stärkt den Konzentrationsfähigkeit und ermöglicht es dir, die subtilen Details der Ohren genauer wahrzunehmen und zu analysieren. Offenheit, frei von Verurteilen. Offenheit bedeutet, unverurteilt oder vorgefasst Meinungen zu sein. Wenn du offen bist, lässt du Erwartungen und Annahmen los, die den Wahrnehmung beeinträchtigen könnten. Dies ermöglicht es dir, die Ohren so zu sehen, wie sie ist, und nicht, wie du denkst, dass sie sein sollt. Empfänglichkeit für neue Erfahrungen. Offenheit öffnet Türen zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen. Indem du dich für die Vielfalt der Energien und Farben in der Ohren öffnest, kannst du ein breiter Palette von Informationen aufnehmen und ein tiefes Verständnis für die Emotionen und Energien dich herum entwickeln. Erhabt Empathie. Offenheit fördert Empathie, da du dich bereit erklärst, die Welt durch die Augen anderer zu sehen. Wenn du offen für die Emotionen und Erfahrungen anderer bist, kannst du dich besser mit ihren Energiezuständen verbinden und einfacher auf ihr Bedürfnis reagieren. Achtsamkeit und Offenheit arbeiten zusammen, den Fähigkeit, Ohren zu sehen und zu interpretieren, zu stärken. Wenn du achtsam und offen bist, öffnest du dich für eine tiefe Verbindung mit den Energien dich herum. Du entwickelst die Sensibilität, subtil Schwingungen in der Ohren wahrzunehmen, und die Intuition, ihre Bedeutung zu verstehen. Den Reis des Äußerens wird durch Achtsamkeit und Offenheit nicht nur erfüllender, sondern auch reicher und tiefer. Techniken zur Steigerung deiner eigenen Energie. Techniken zur Steigerung deiner eigenen Energie. Die Steigerung deiner eigenen Energie ist essentiell, die Fähigkeit des Äußerens zu entwickeln und zu verfeinern. Eine höhere Energiearbeit ermöglicht es dir, feine Schwingungen wahrzunehmen und den Wahrnehmungsfähigkeiten zu verbessern. Hier sind einige Techniken, die dir dabei helfen,
den Energiezustigen, Meditation und Atemübungen, regelmäßig Meditation und Atemübungen helfen dabei, den Energiekanal zu öffnen und den energetische Sensibilität zu steigern. Die Fokussierung auf den Atem beruhigt den Geist und schafft Raum für frische Energie. Meditation erhöht den Bewusstsein und bringt dich in einen Zustand erhöhter Wahrnehmung. Körperliche Bewegung. Bewegung ist eine kraftvolle Methode, Energie zu erzeugen und zu verteilen. Yoga, Tai Chi, Qigong oder einfach nur Spaziergang in der Natur fördern den Energiefluss im Körper. Körperliche Aktivität lässt Blockaden und fördert ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens. Energetische Reinigung. Praktiken wie energetische Reinigungsduschen, Salzbäder oder das Räuchern mit Heilkräutern helfen dabei, negative Energie abzuleiten und dich von energetischen Verunreinigungen zu befreien. Gereinigt Energie wirkt wie ein frischer Wind, der den Wahrnehmungsfähigkeit verbessert. Ernährung. Ausgewogen Ernährung aus frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und ausreichend Wasser fördert den körperlichen und energetische Gesundheit. Vermeid schwer, verarbeitet Lebensmittel, die den Energie trüben könnten. Nahrungsmittel mit hoher Prana-Kraft, wie Grünblattgemüse, unterstützen die Energieanhebung. Positives Denken und Affirmationen, den Gedanken beeinflussen den Energie. Cultivier positive Gedankenmuster und Affirmationen, die den Energie erhöhen. Visualisier dich selbst in einem Zustand hoher Energie und leg den Fokus auf Freude, Dankbarkeit und Liebe. Naturverbindung. Die Natur ist ein natürliche Energiequelle. Verbring Zeit im Freien, dich mit der Erde und den natürlichen Elementen zu verbinden. Geh barfuß auf Gras. Spür die Sonne auf deiner Haut und atme frische Luft ein, den Energie zu revitalisieren. Kreativität und Leidenschaft. Engagier dich in Aktivitäten, die den Leidenschaft wecken und den Kreativität fördern. Kreative Ausdrucksformen. Sei es Kunst, Musik, Schreiben oder Tanzen, können den Energie in eine positive Richtung lenken und eine kraftvolle Energiequelle sein. Indem du diese Techniken in deinen Alltag integrierst, wirst du den eigenen Energie steigern und den Fähigkeit zum Äußeren unterstützen. Ein hoher Energieebene öffnet dir den Zugang zu subtilen Schwingungen und Energien in der Umgebung, was wiederum den Wahrnehmung der Aura vertieft und verfeinert. Stroke. Entspannungsübungen zur Verbesserung der Wahrnehmung. Entspannungsübungen zur Verbesserung der Wahrnehmung. Die Fähigkeit, Auras wahrzunehmen, wird oft durch einen entspannten Geist und Körper begünstigt. Entspannungsübungen helfen dir, Störungen zu minimieren, den Sinn zu schärfen und dich auf die subtilen Energien dich herum zu konzentrieren. Hier sind einige Entspannungsübungen, die dir dabei helfen, den Wahrnehmung zu verbessern. Progressive Muskelentspannung. Beginn bei den Füßen und arbeite dich bis zum Kopf vor, indem du nacheinander verschiedene Muskelgruppen und entspannst. Dies fördert die körperliche Entspannung und verringert Spannungen, die den Wahrnehmung beeinträchtigen könnten. Atemübungen. Atemtechniken wie die 4, 7, 8 Methode oder lang. Tiefatemzug beruhigen das Nervensystem und klären den Geist. Fokussier dich auf deinen Atem und beobacht, wie einen durchströmt. Diese Übungen schaffen einen Zustand der Präsenz und erhöhen die Achtsamkeit. Visualisierung. Schließ die Augen und stell dir vor, wie du dich in einem ruhigen Ort deiner Wahl befindest. Sei es ein Wald, ein Strand oder ein Berggipfel. Visualisier die Umgebung detailliert und spür,
wie sich Diensten öffnen und du in ihnen Zust und der Entspannung enttäuscht. Bedisken, Bewusstsein durch deinen Körper wandern lassen und dich auf jedes Kapitel konzentrieren. Spür die Empfindungen, die in jedem Bereich auftreten, und entspann sie bewusst. Diese Übung fördert die Verbindung zu deinem Körper und schafft Ruhe. Bearbeitung. Setz dich in die Natur und beobachte die Umgebung mit wachen Sinnen. Fokussiere dich auf Geräusch, Farben, Geruch und Empfindungen. Diese Verbindung zur Natur fördert natürliche Entspannung und öffnet dich für subtile Energien. Klang oder Musiktherapie, habe ruhig und Klang oder Musik, die dienen gest entspannend in ihnen meditativen Zustand versetzt. Klangschalen, Geräusch oder meditative Musik können dazu beitragen, deinen Energiefluss zu harmonisieren. Yoga oder Stretching, sanft Yoga oder Stretching Übungen helfen dabei, die Energie im Körper zu bewahren und Spannungen abzubauen. Dies trägt dazu bei, dass Diensten offener werden und du die subtilen Energien dich herum besser wahrnehmen kannst, indem du regelmäßig diese Entspannungsübungen praktizierst, wirst du nicht nur den Wahrnehmung verbessern, sondern auch den Fähigkeit steigen, oder zu erkennen und zu interpretieren. Ein entspannt und ruhig Prozess fördert die Verbindung zu den Energien dich herum und ermöglicht es dir, die subtilen Schwingungen in der Aura bewusster wahrzunehmen. Stroke. Die verschiedenen Arten des Ohrensehens. Im Lauf der Geschichte haben Menschen verschiedene Arten des Ohrensehens entwickelt und praktiziert. Von intuitiver Wahrnehmung bis zur Verwendung von Hilfsmitteln. Dieses Kapitel fördert dich durch die vielfältigen Ansätze des Ohrensehens und wie du sie erkennen kannst. Intuitive Wahrnehmung. Die intuitive Wahrnehmung ist eine der natürlichsten Arten des Ohrensehens. Sie beruht auf deiner inneren Fähigkeit, Energie zu spüren und zu interpretieren. Intuitives Ohrsehen erfordert bewusste Offenheit und Empfänglichkeit für subtile Schwingungen. Du könntest plötzlich Farben oder Muster Person oder einen Gegenstand wahrnehmen oder emotional oder energetische Resonanz empfinden. Intuitives Ohrsehen kann sich im Lauf der Zeit verbessern, wenn du den Sinn schulst und den Verbindung zu deiner inneren Intuition stärkst. Farbsymbolik. Die Farbsymbolik ist eine Methode, bei der du die verschiedenen Farben in der Aura mit bestimmten Bedeutungen in Verbindung bringst. Jede Farbe steht für unterschiedliche Emotionen, Qualitäten oder Zustand. Zum Beispiel kann ein intensives Blau auf Ruhe und geistige Klarheit hinweisen, während ein leuchtendes Grün auf Heilung und Wachstum hindeuten kann. Das Studium der Farbsymbolik erfordert Forschung und eine tiefe Verbindung zu den Farbenergien. Aurafotografie. Die Aurafotografie ist eine moderne Technik, die es ermöglicht, Auras auf fotografischem Weg sichtbar zu machen. Speziell Kameras erfassen die Energie eine Person und übersetzen sie in Farbbilder. Jede Farbe wird einem bestimmten energetischen Zustand zugeordnet, während die Aurafotografie eine interessante Methode ist, visuell Darstellungen der Aura zu erhalten, erfordert sie den Zugang zu entsprechender Ausrüstung. Handchakren und Energieübungen. Die Handchakren, auch als Handzentren bekannt, sind energiereich Bereiche in den Handflächen. Du kannst den Hand verwenden, subtile Energieunterschied in der Aura wahrzunehmen. Durch bewusst spüren und bewahren der Hand eine Person oder einen Gegenstand herum, kannst du die energetischen Schichten wahrnehmen und interpretieren.
Energieübungen wie das Reiben der Hand oder das Formen von Energiestrukturen unterstützen diese Technik. Meditation und drittes Auge. Die Öffnung des dritten Auges, das im Stirnchakra lokalisiert ist, wird oft mit erhöhter Wahrnehmung der Ohren in Verbindung gebracht. Meditationen, die sich auf das dritte Auge konzentrieren, können dazu beitragen, den intuitiv Fähigkeiten zu steigern und den Zugang zu subtilen Energien zu erleichtern. Das dritte Auge wird oft als das Zentrum der Intuition und des inneren Sehens betrachtet. Energetische Werkzeuge. Es gibt verschiedene energetische Werkzeuge, wie Kristall, Pendel oder Uhrwerk, die beim Ohrensehen verwendet werden können. Diese Werkzeuge können den Wahrnehmung unterstützen, indem sie den energetische Sensibilität erhöhen und als Verstärker für den Fähigkeiten dienen. Die verschiedenen Arten des Ohrensehens bieten unterschiedliche Ansätze zur Erweiterung deiner Wahrnehmung der subtilen Energien dich herum. Du kannst experimentieren und herausfinden, welche Methode am besten zu dir passt oder in Kombination aus verschiedenen Techniken nutzen, den Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Das Erkennen dieser Methoden ermöglicht es dir, in reichhaltig und tief Verbindung zur Welt der Ohren aufzubauen. Das physische Ohrensehen. Das physische Ohrensehen. Das physische Ohrensehen ist eine herausfordernde und zugleich faszinierende Methode, die es ermöglicht, Ohres visuell und direkt wahrzunehmen. Diese Art des Ohrensehens erfordert ein Training der Augen und der Wahrnehmung, die subtilen Energien am Menschen, Gegenständen und der Umgebung herum zu erkennen. Hier sind einige Aspekte des physischen Ohrensehens. Konzentration und Blickfokus. Beim physischen Ohrensehen ist es wichtig, den Blick ruhig und entspannt zu halten. Fixier nicht direkt auf eine Person oder einen Gegenstand, sondern lass den Blick leicht daran vorbeigleiten. Dies ermöglicht es dir, die subtilen Energien das Objekt herum wahrzunehmen. Periphere Wahrnehmung. Nutzt den Periphersicht, die Ohren wahrzunehmen. Stell dir vor, dass du aus den Augenwinkeln herausschaust. Die periphere Wahrnehmung ist oft empfindlicher für subtile Energien als der Direktblick. Geduld und Übung. Das physische Ohrensehen erfordert Geduld und Übung. Es kann einige Zeit dauern, bis du die subtilen Energien deutlich wahrnimmst. Beginn mit kurzen Übungssitzungen und erhöhe allmählich die Dauer, den Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln. Hintergrundbeleuchtung. Ein Trick beim physischen Ohrensehen ist, Personen oder Gegenstände vor einer einheitlichen, hellen Hintergrundbeleuchtung zu betrachten. Dies kann es erleichtern, die Energieumrisse oder Farben wahrzunehmen, die sich von der Hintergrundfarbe abheben. Beobachtung von Konturen. Acht auf die Konturen von Personen oder Objekten. Oft erscheint die Ohren als ein feiner Schimmer oder eine leichte Veränderung der Kontur das Objekt. Diese Veränderung kann in verschiedenen Farben und Intensitäten auftreten. Regelmäßige Übung. Wie die Vorherigkeit erfordert euch das physische Ohrensehen regelmäßige Übung, sich zu verbessern. Setzt dich in verschiedenen Umgebungen hin und versuch, die Energie am Menschen, Tieren oder Gegenständen herum wahrzunehmen. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, die Energie in Form von Farben, Mustern und Schwingungen zu sehen. Das physische Ohrensehen erfordert Geduld, hingebend in stark Verbindung zu den Sinnen. Es ist eine erfüllende Methode, die es dir ermöglicht, die Energie dich herum visuell zu erkennen und die subtilen Schwingungen in der Ohren zu erfahren. Das intuitive Ohrensehen.
Das intuitive Ohrsuchen ist ein tief verwurselt Method, bei der du deine Intuition und Empfindsamkeit nutzt, die Energien in der Ohr wahrzunehmen und zu interpretieren. Diese Form des Ohrsuchens basiert auf deinem natürlichen Gespür für Energie und Emotionen. Hier sind einige Aspekte des intuitiven Ohrsuchens. Achtsamkeit und Sensibilität. Das intuitive Ohrsuchen erfordert Achtsamkeit gegenüber deiner eigenen Energie und den Energien dich herum. Indem du dich bewusst auf die subtilen Empfindungen in deinem Körper einstellst, kannst du die Energien anderer wahrnehmen. Emotional Resonanz. Beim intuitiven Ohrsuchen verhältst du oft eine emotional Resonanz mit den Energien, die du wahrnimmst. Du kannst plötzlich Freude, Traurigkeit oder andere Emotionen empfinden, die nicht von dir selbst stammen. Diese Resonanz ist ein Hinweis auf die energetische Zustand in der Ohr. In ihres Wissen, intuitives Ohrsuchen ist oft von einem inneren Wissen begleitet. Du kannst intuitiv verstehen, was ein bestimmt Farbe oder ein Muster in der Ohr bedeutet, ohne es rational erklären zu können. Vertrau deinem inneren Wissen und lass es dich auf deine Reise des Ohrsuchens fahren. Meditation und Innenschau. Die Praxis der Meditation und Innenschau unterstützt das intuitive Ohrsuchen, indem sie dich in einen Zustand erhöhter Intuition versetzt. Meditation hilft dir, den Lärm des Verstands zu beruhigen und dich auf deinen Ehrwichkeit zu konzentrieren, was es einfacher macht, Energien wahrzunehmen. Vertrauen in den Eindruck. Vertrauen in den intuitiven Eindruck ist entscheidend. Selbst wenn du am Anfang unsicher bist, wirst du mit der Zeit mehr Klarheit über den Wahrnehmungen gewinnen. Je mehr du deinen intuitiven Fähigkeiten vertraust, desto stärker werden sie sich entwickeln. Das metaphorische Ohrsuchen. Das metaphorische Ohrsuchen ist eine Creative Method, bei der du Energien in der Ohr metaphorisch als Bilder, Symbol oder Geschichten interpretierst. Diese Technik erlaubt es dir, auf symbolische Weise tiefe Bedeutungen und Botschaften in der Ohr zu erkennen. Hier sind einige Aspekte des metaphorischen Ohrsuchens. 3. 9. 1. Symbolische Interpretation. Beim metaphorischen Ohrsuchen betrachtest du die Energien in der Ohr als Metaphern oder Symbol. Du kannst zum Beispiel ein Blum in der Ohr sehen und interpretieren, dass die Person in einer Phase des Wachstums und der Entfaltung ist. 3. 9. 2. Kreativer Ausdruck. Metaphorisches Ohrsuchen erfordert kreativen Ausdruck. Du kannst den Interpretationen in Form von Zeichnungen, Geschichten oder Notizen festhalten. Dieser Kreativprozess ermöglicht es dir, tiefer Einsichten in die Energien zu gewinnen. 3. 9. 3. Intuition and Association. Metaphorische Interpretationen basieren auf deiner Intuition und Association. Verbind die gesehenen Energien mit deinem inneren Wissen und deinen Erfahrungen, Bedeutungen zu erfassen, die über die Oberfläche hinausgehen. 3. 9. 4. Tiefe Verbindung zur Symbolik. Je mehr du dich mit Symbolik und Metaphern beschäftigst, desto reicher wird die Interpretation der Energien in der Ohr sein. Studier Symbol, Traumdeutung und kulturelle Bedeutungen, den metaphorische Wahrnehmung zu vertiefen. Das metaphorische Ohrsuchen ermöglicht es dir, den Creative Intuition zu nutzen und tiefer Schichten der Bedeutung in der Ohr zu erforschen. Diese Methode eröffnet dir einen ganz neuen Ansatz, die Energien dich herum zu verstehen und den Ohrwahrnehmung auf ein tiefer Ebene zu bringen. Die Interpretation von Ohrfarben und Mustern.
Die Farben und Muster in der Aura tragen ihn reich vielfältigen Informationen über den emotionalen, mentalen und spirituellen Zustand einer Person. In diesem Kapitel lernst du, wie du die verschiedenen Aura-Farben und Muster interpretieren kannst, ein tiefes Verständnis der Energien dich herum zu erlangen. Die Bedeutung von Farben in der Aura. 1. Rot. Rot in der Aura steht oft für Energie, Leidenschaft, Vitalität und Lebenskraft. Ein intensiv Rot Aura kann auf große Energie und Handlungsbereitschaft hinweisen, während ein gedampftes Rot auf Erdung und körperliche Gesundheit hinweisen kann. 2. Blau. Blau symbolisiert oft Ruhe, Gelassenheit, Communication und spirituelle Verbundenheit. Ein hellblau Aura kann auf tief spirituelle Verbindung hinweisen, während ein dunkles Blau auf eine Reflexion und emotionelle Ausgeglichenheit hindeuten kann. 3. Grün. Grün in der Aura ist oft mit Heilung, Wachstum, Harmonie und Mitgefühl verbunden. Ein hellgrün Aura kann auf ein natürlich Heilerin oder einen Heiler hinweisen, während ein trübes Grün auf Heilungsbedarf oder an Ausgeglichenheit hindeuten kann. 4. Gelb. Gelb symbolisiert Intellekt, Kreativität, Freude und Optimismus. Ein leuchtend Gelb Aura kann auf ein kreative Person hinweisen, während ein blasses Gelb auf intellektuell Neugierde oder Überdenken hinweisen kann. 5. Violet. Violet ist oft mit Spiritualität, Intuition und transzendentem Bewusstsein verbunden. Ein Violet Aura kann auf spirituelles Wachstum hinweisen, während ein dunkles Violet auf spirituelle Blockaden hinweisen kann. 6. Orange. Orange steht oft für Lebendigkeit, Kreativität und Freude. Ein Orange Aura kann auf ein lebendig und optimistisch Persönlichkeit hinweisen, während ein übermäßiges Orange auf Überaktivität oder Stress hindeuten kann. Die Interpretation von Aura-Mustern. 4. 1. Strahlend Muster. Hell. Strahlend Muster in der Aura könnten auf Freude, Liebe und einen positiven emotionalen Zustand hinweisen. Diese Muster zeigen oft eine starke Verbindung zu höheren Energien und einem optimistischen Geisteszustand. 4. 2. Wirbelnd Muster. Wirbelnd Muster können auf emotionelle Turbulenzen oder Unruhe hinweisen. Diese Muster könnten darauf hindeuten, dass die Person in einer Phase der Veränderung oder inneren Konflikt steckt. 4. 3. Fließend Muster. Fließend. Wellenförmige Muster deuten oft auf emotionelle Flüssigkeit, Anpassungsfähigkeit und Intuition hin. Diese Muster zeigen, dass die Person offen für Veränderungen und neue Erfahrungen ist. 4. 4. Verwirbelt Muster. Verwirbelt Muster könnten auf Blockaden, Spannungen oder Energiestagnation hinweisen. Diese Muster zeigen often, dass es eine Notwendigkeit gibt, Blockaden zu lassen und den Energiefluss wiederherzustellen. 4. 5. Linien und Formen. Klar. Gerade Linien und Formen in der Aura könnten auf Struktur, Klarheit und Fokus hinweisen. Diese Muster deuten oft darauf hin, dass die Person gut organisiert und zielorientiert ist. 4. 6. Diffuse Muster. Diffuse. Undeutlich Muster in der Aura könnten auf Unsicherheit, Energiemangel oder Unklarheit hinweisen. Diese Muster zeigen often, dass es wichtig ist, sich auf die Stärkung der Energie und des Selbstvertrauens zu konzentrieren. Die Interpretation von Aura-Farben und Mustern erfordert Übung, Intuition und Haltung. Es ist wichtig,
Jede Interpretation im Kontext zu betrachten und mit Sensibilität vorzuhören. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, die subtilen Energien in der Aura zu verstehen und ein tiefes Verständnis für die emotionalen, mentalen und spirituellen Zustand der Menschen dich herum zu entwickeln. Stroke. Ein umfassend List von Farben und ihre möglichen Bedeutungen. Ein umfassend List von Farben und ihre möglichen Bedeutungen in der Aura. Rot. Energie. Leidenschaft. Vitalität. Stork. Handlungsbereitschaft. Orange. Kreativität. Freude. Lebendigkeit. Optimismus. Neugierde. Geld. Intellekt. Klarheit. Communication. Wissen. Offenheit. Grun. Heilung. Wachstum. Harmonie. Mitgefühl. Naturverbundenheit. Blau. Ruhe. Gelassenheit. Communication. Spiritualität. Frieden. Indigo. Intuition. Spirituelles Bewusstsein. Innenschau. Tiefes Wissen. Violet. Spiritualität. Transformation. Erweiterung des Bewusstseins. Weiss. Reinheit. Spirituelle Erleuchtung. Schutz. Erneuerung. Schwarz. Schutz. Abschirmung. Innerverarbeitung. Tiefgründigkeit. Braun. Erdung. Stabilität. Praktikabilität. Natürlichkeit. Gold. Spirituelle Verbindung. Erleuchtung. Schutz. Göttlichkeit. Silber. Intuition. Weiblichkeit. Introspection. Empfindsamkeit. Rosa. Liebe. Mitgefühl. Harmonie. Selbstliebe. Sanftheit. Stroke. We muster und veranderingen in der Aura gedeutet werden können. Intensives Leuchten. Stark positive Energy. Freude. Hochschwingungen. Dunkelflecken. Energieblockaden. Emotional Trauer oder Schmerz. Wirbelnde Bewegung. Innere Unruhe. Veränderung oder Konflikt. Klärlinien. Struktur. Klarheit. Zielorientierung. Verwirbeltmuster. Energieblockaden. Unausgeglichenheit. Stress. Fließend Bewegung. Anpassungsfähigkeit. Emotional Fluidität. Diffus oder undeutlich Formen. Unsicherheit. Energiemangel. Verwirrung. Veränderungen in der Farbintensität. Aktuell Emotionen oder Zustand. Kontrastreichbereich. Innerer Konflikt oder Ambivalenz. Klärgeometrische Formen. Struktur. Ordnung. Mental Klarheit. Berücksichtigung von persönlichen Unterschieden in der Wahrnehmung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahrnehmung von Auras stark von individuellen Unterschieden geprägt ist. Jeder Mensch hat eine einzigartige Fähigkeit, subtile Energien zu spüren und zu interpretieren. Hier sind einige Punkte, die du berücksichtigen solltest. Empfindlichkeit. Einige Menschen sind von Natur aus sensibler für Energie, während andere mehr Übung benötigen, ihre Wahrnehmung zu entwickeln. Intuition. Vertrauen inneren Intuition und deinem Gefühl. Die ersten Eindruck und Gedanken können oft die genauesten sein. Übung. Regelmäßige Übung verbessert die Fähigkeit, Auras zu sehen und zu interpretieren. Je mehr du übst, desto verfeinerter werden die Wahrnehmungsfähigkeiten. Bewusstsein. Sei dir bewusst, dass persönliche Emotionen oder Verurteil die Wahrnehmung beeinflussen könnten. Versuch, eine neutrale Haltung beizubehalten. Geduld. Gib dir selbst Zeit, die Fähigkeiten zu entwickeln. Das Aussehen ist ein fortlaufend Reis. Und du wirst dich im Lauf der Zeit verbessern. Selbstvertrauen. Vertrauen Wahrnehmungen und Interpretationen. Auch wenn sie anfangs unsicher erschienen mögen, wirst du mit Übung mehr Klarheit gewinnen.
Insgesamt das Verständnis von Orasien hoch individuell reis. Berücksichtigt den persönlichen Stärken, Schwächen und Erfahrungen, während du dich in die faszinierende Welt des Orasehens begibst. Stroke. Die Wechselwirkung zwischen Ora und Emotionen. Die Ora ist eng mit den Emotionen und dem emotionalen Zustand einer Person verbunden. Dieses Kapitel erforscht die Tiefverbindung zwischen Ora und Emotionen. Wie sie sich gegenseitig beeinflussen und wie du diese Wechselwirkung nutzen kannst, ein tiefes Verständnis für dich selbst und andere zu entwickeln. Die Emotionen im Energiekörper. Die Emotionen, die wir erleben, haben direkt Auswirkungen auf unser Energiekörper, und somit auf unser Aura. Positive Emotionen wie Freude, Liebe und Dankbarkeit können die Aura erhellen und sie mit strahlender Energie füllen. Negative Emotionen wie Angst, Wut und Trauer können hingegen dunkle Bereiche in der Aura erzeugen oder vorhandene Energieblockaden verstärken. Die Aura als Spiegel der Emotionen. Die Aura spiegelt oft die Emotionen wider, die eine Person gerade erlebt. Wenn jemand glücklich ist, wird dies oft durch lebhaft, strahlend Farben in der Aura dargestellt. Wenn jemand gestresst oder ängstlich ist, können sich dies als dunkel oder verwirbelt Bereiche in der Aura manifestieren. Die Aura gibt uns somit einen visuellen Einblick in den emotionalen Zustand einer Person. Emotionelle Heilung durch Aura-Wahrnehmung. Die Aura-Wahrnehmung kann als Werkzeug zur emotionalen Heilung genutzt werden. Wenn du den eigenen Aura beobachtest, kannst du erkennen, welche Emotionen gerade in dir wirken. Dieses Bewusstsein ermöglicht es dir, den Emotionen zu reflektieren, anzunehmen und gezielt in ihrer Heilung zu arbeiten. Indem du den Energiezentren harmonisierst, kannst du die Blockaden auflösen, die den emotionalen Zustand beeinflussen. Empathie und Aura-Wahrnehmung. Empathen, die eine erhöhte Sensibilität für die Emotionen anderer haben, können die Aura-Wahrnehmung nutzen, sich in die Gefühlswelten anderer Menschen einzufühlen, indem sie die Farben und Muster in der Aura eines anderen wahrnehmen, können sie verstehen, welche Emotionen gerade präsent sind. Dies Fähigkeit ermöglicht es Empathen, anderen auf tiefer Ebene zu helfen und emotionelle Unterstützung anzubieten. Die Bewusstgestaltung der Aura durch Emotionen. Unsere Emotionen haben nicht nur Einfluss auf unsere Aura, sondern wir können auch bewusst unsere Aura durch positive Emotionen gestalten, indem wir uns auf Liebe, Dankbarkeit, Freude und andere positive Gefühle konzentrieren. Können wir unsere Energie erhöhen und unsere Aura mit positiver Energie durchfluten. Dies wirkt sich nicht nur auf unser eigenes Wohlbefinden aus, sondern kann auch eine heilsame Wirkung auf unsere Umgebung haben. Die Interpretation von Emotionen in der Aura. Beim Interpretieren von Emotionen in der Aura ist es wichtig, ein verhaltsam und neutral vorzugehen. Die Gleichfarbe in der Aura kann verschiedene emotionelle Zustand repräsentieren, abhängig von der individuellen Persönlichkeit und Erfahrung der Person. Ein offenes Gespräch mit der Person über ihre aktuelle emotionelle Verfassung kann zu einem besseren Verständnis führen und Falschinterpretationen vermeiden. Die Wechselwirkung zwischen Aura und Emotionen ist tiefgreifend und komplex. Indem du den eigenen Aura-Wahrnehmung kultivierst und dies mit einem tiefen Verständnis für Emotionen verbindest, kannst du nicht nur den eigenen emotionelle Gesundheit stärken, sondern auch eine wertvolle Fähigkeit entwickeln, anderen in ihrem emotionalen Wachstum zu unterstützen. Stroke.
Wie Emotionen die Aura beeinflussen können. Wie Emotionen die Aura beeinflussen können. Emotionen haben eine direkt und tiefgreifende Auswirkung auf die Aura. Die Energien, die durch unsere Emotionen erzeugt werden, beeinflussen die Farben, Muster und Schwingungen in der Aura. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Emotionen die Aura beeinflussen können. Farbveränderungen. Emotionen können die Farbpalette in der Aura beeinflussen. Positive Emotionen können hell, strahlend Farben erzeugen, während negative Emotionen zu dunkleren oder gedämpften Farben fahren können. Musterbildung. Intensive Emotionen können sich in Form von Mustern oder Veränderungen in der Aura manifestieren. Wut oder Angst könnten zu verwirbelten oder unregelmäßigen Mustern fahren, während Freude zu klaren und harmonischen Formen beitragen kann. Energieintensität. Die Intensität einer Emotion kann die Energie in der Aura verstärken. Stark Freude kann die Energie erhöhen und die Aura zum Leuchten bringen. Während stark Traurigkeit oder Wut dunkler oder gedämpfter Bereich erzeugen können. Energiezentren. Chakren. Emotionen sind eng mit den Energiezentren des Körpers verbunden. Jede Emotion kann ein bestimmtes Energiezentrum beeinflussen und somit die Energie in der zugehörigen Aura-Schicht verändern. Negative Energien erkennen und transformieren. Selbstreflexion. Nimm die Zeit, die eigenen Emotionen und Energiezustand zu erkennen. Frag dich, welche Emotionen du in dir trägst und wie sie sich auf deine Aura auswirken könnten. Achtsamkeit. Sei achtsam gegenüber den Veränderungen in deiner Aura. Beobacht, wie deine Emotionen die Farben und Muster in deiner Aura beeinflussen. Dies kann dir helfen, bewusster mit deinen Emotionen umzugehen. Energiearbeit. Nutzt Techniken wie Meditation, Atemübungen oder Yoga, den Energiezentren zu harmonisieren und emotionell Blockaden aufzulösen. Gereinigt und ausbalanciert Energie unterstützt gessende Aura. Visualisierung. Stell dir vor, wie du negative Emotionen in positive Energie transformierst. Visualisier, wie Dunkelbereich in deiner Aura in helles Licht umgewandelt werden und wie positive Energie durch deinen Energiekörper fließt. Heilungsmethoden. Such Nacht Heilungsmethoden wie Reiki, Kristallheilung oder Energiearbeit, die dir helfen können, negative Energien zu transformieren und deine Aura zu reinigen. Positive Emotionen kultivieren. Fokussier dich bewusst auf positive Emotionen wie Liebe, Freude und Dankbarkeit. Diese Emotionen können nicht nur deine Aura erhellen, sondern auch dazu beitragen, dein allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Die Fähigkeit, negative Energien zu erkennen und zu transformieren, ist ein wichtiger Schritt zur Förderung emotionaler und energetischer Gesundheit. Durch bewusst Selbstreflexion, Achtsamkeit und gezielte Energiearbeit kannst du deine Aura in einen Zustand der Harmonie und Positivität bringen. Stroke. Negative Energien erkennen und transformieren. Negative Energien erkennen und transformieren. Die Fähigkeit, negative Energien zu erkennen und sie in positive Energien zu transformieren, ist von großer Bedeutung für die emotionelle und energetische Gesundheit. Hier sind Schritte, wie du dabei vorgehen kannst. Selbstreflexion und Bewusstsein. Nimm die regelmäßig Zeit für Selbstreflexion. Frag dich, wie du dich verhältst und welche Emotionen in dir präsent sind. Sei aufmerksam gegenüber Veränderungen in deinem emotionalen Zustand und deiner Energie. Erkenn, wenn du dich gestresst, ängstlich oder niedergeschlagen verhältst. Identifizierung der negativen Energien. Identifizier die Emotionen, die negative Energien in dir auslösen.
Das können Angst. What? Traurigkeit. Frustration USW. Sein. Beicht. Ob du physisch Symptom wie Anspannung, Kopfschmerzen oder Unwohlsein spürst, die auf negative Energien hinweisen könnten. Anerkennung und Akzeptanz. Statt die negativen Emotionen zu unterdrücken, erlaub dir, sie anzuerkennen und zu akzeptieren. Es ist normal, negativ Gefühle zu haben. Verurteil dich nicht für die Emotionen. Sie sind ein natürlicher Teil des menschlichen Erlebens. Energiezentren harmonisieren. Die negativen Energien können in den Energiezentren, Chakren, blockiert sein. Nutz Meditation, Atemübungen oder Yoga, diese Energiezentren zu harmonisieren und den Energiefluss zu verbessern. Visualisierung und Transformation. Setz dich in eine ruhige Umgebung hin und schließ die Augen. Stell dir vor, wie du die negativen Energien in deinem Körper identifizierst. Visualisier, wie du diese negativen Energien in Form von dunklen Wolken, Nebel oder schweren Objekten siehst. Beginn dann, diese Energie zu transformieren. Stell dir vor, wie du helles Licht oder warme Energie in diese dunklen Bereich lenkst und sie allmählich auflöst. Positive Energie kultivieren. Lenk die Aufmerksamkeit auf positive Gedanken, Erlebnisse und Emotionen. Denken Moment der Freude, Dankbarkeit und Liebe. Engagier dich in Aktivitäten, die die Freude bereiten und positive Emotionen fördern. Diese Aktivitäten können die Energie anheben und negative Energien vertreiben. Unterstützung durch Energiearbeit. Sich professionell Unterstützung durch Energiearbeiter, Heiler oder Therapeuten, die dich bei der Identifizierung und Transformation negativer Energien unterstützen können. Die Fähigkeit, negative Energien zu erkennen und zu transformieren, erfordert Geduld, Übung und Selbstmitgefühl. Indem du diesen Prozess regelmäßig praktizierst, wirst du in der Lage sein, eine positive Veränderung in deiner emotionalen und energetischen Gesundheit zu erleben. Die Nutzung der Wahrnehmung zur Stärkung emotionaler Resilienz. Emotional Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit, mit Herausforderungen, Stress und negativen Emotionen umzugehen und daraus gestärkt hervorzugehen. Die Wahrnehmung kann ein mächtiges Werkzeug sein, diese Resilienz zu stärken. Hier sind einige Wege, wie du die Wahrnehmung nutzen kannst, den emotional Resilienz zu fördern. Achtsamkeit und Selbstbewusstsein. Die Wahrnehmung erfordert Achtsamkeit und Selbstbewusstsein. Indem du dich regelmäßig mit deiner Ohren verbindest, entwickelst du eine tiefe Verbindung zu deinen eigenen Emotionen und Energiezuständen. Erkennen von Energieblockaden. Durch das Erkennen von Energieblockaden in deiner Ohren kannst du Bereiche identifizieren, in denen emotional Energie gestört ist. Diese Blockaden können auf unverarbeitete Emotionen hinweisen, die den Resilienz beeinträchtigen könnten. Frühzeitiges Erkennen von Stress und Belastung. Negative Energien und Spannungen in der Ohren könnten auf beginnenden Stress oder Belastung hinweisen. Je früher du solche Anzeichen bemerkst, desto besser kannst du Maßnahmen ergreifen, darauf zu reagieren. Transformation von negativen Emotionen. Die Wahrnehmung ermöglicht es dir, negative Emotionen zu erkennen und gezielt zu transformieren. Indem du dich auf die Transformation dieser Emotionen konzentrierst, kannst du ihre Auswirkungen auf den Resilienz minimieren. Stärkung positiver Energien. Die Wahrnehmung kann dir helfen, positive Energien in deiner Ohren zu erkennen und zu stärken.
Dies positiven Energien können als Puffer gegen stressige Situationen und negative Emotionen dienen. Gezielt Energiearbeit. Nutzt Techniken der Energiearbeit, wie Meditation, Atemübungen oder Visualisierung, den Aura zu reinigen und zu stärken. Dies Praktiken fördern ein allgemeines Gefühl der Gelassenheit und Resilienz. Resilient Gedanken musste fördern. Die Wahrnehmung kann dir helfen. Negativ Gedanken musste zu erkennen und zu unterbrechen. Indem du dich bewusst für positive Gedanken und Überzeugungen entschiedest, kannst du den emotional Resilienz aufbauen. Selbstversorgend Empowerment. Die Fähigkeit, den eigenen Aura zu beobachten und zu beeinflussen, gibt dir ein Gefühl der Kontrolle über den Emotionen und Energien. Dies kann zu einem gesteigerten Gefühl der Selbstversorgung des Empowerments führen. Die Wahrnehmung eröffnet ein Tiefeben des Verständnisses für den Emotionen und Energien. Indem du dieses Bewusstsein kultivierst und gezielt an deiner emotionalen Resilienz arbeitest, kannst du besser auf Stress und Herausforderungen reagieren und gleichzeitig eine stark aufbauen, die dich durch schwierige Zeiten fördert. Die Integration des Ursachens in den Alltag. Die Fähigkeit, Aura zu sehen und zu interpretieren, kann eine transformative Kraft in deinem Leben sein. In diesem Kapitel erfährst du, wie du das Ursachen in deinen Alltag integrieren kannst, ein tiefes Verständnis für dich selbst, und die Welt dich herum zu entwickeln. 6.1 Achtsamkeit im Moment. Nutz Achtsamkeit, dich bewusst mit deiner eigenen Energie und deiner Aura zu verbinden. Setz dir kleinen Moment im Lauf des Tages, in denen du inhaltst und den Aura wahrnimmst. Dies hilft dir, im gegenwärtigen Moment zu bleiben. 6.2 Wahrnehmung in zwischen menschlichen Beziehungen. Nutz die Fähigkeit des Ursachens, subtil emotional Zustand in anderen zu erkennen. Beobacht die Veränderungen in den Ohren von Menschen während Gesprächen oder Interaktionen, ihre Stimmung und Emotionen besser zu verstehen. 6.3 Energetische Selbstanalyse. Verhergegelmäßig energetische Selbstanalysen durch. Den eigenen emotional und energetische Verfassung zu überprüfen. Nutz dies Analysen, gezielt an deiner emotionalen Gesundheit und Energiebalance zu arbeiten. 6.4 Energieaufladung und Reinigung. Während das Ursachen als Werkzeug zur Erkennung von Energieblockaden oder übermäßigen negativen Energien. Nutz Techniken wie Meditation, Atemübungen oder Energiearbeit, den Aura zu reinigen und mit positiver Energie aufzuladen. 6.5 Creative Interpretation und Selbsterkenntnis. Nutz die Creative Interpretation von Aura Farben und Mustern, tiefer Einsichten in den eigenen inneren Zustand zu gewinnen. Während das Ursachen als eine Art Tagebuch, den Emotionen und Gedanken zu erkennen und zu reflektieren. 6.6 Integration in Heilungspraktiken. Integrier das Ursachen in den bestehenden Heilungspraktiken. Sei es Reiki, Meditation oder an der Formen der Energiearbeit. Nutz die Wahrnehmung, während dieser Praktiken gezielt auf bestimmt Bereich deiner Aura einzugehen. 6.7 Kreativer Ausdruck. Während kannst, schreiben oder an der Kreativ Ausdrucksformen, den Wahrnehmungen festzuhalten. Ziehen den Beobachtungen in der Aura auf und reflektier über ihre Bedeutung. 6.8 Verbindung zur Natur und Spiritualität. Nutz das Ursachen, die Energie der Natur oder spirituell Ort zu erkennen. Erweiter den spirituell Praxis,
in dem du die Oroanamung in Ritual, Meditationen oder Gebieten bindest. Die Integration des Ohrensehens in den Alltag eröffnet nu Dimensionen des Verständnisses und der Verbindung zu dir selbst und deiner Umwelt. Indem du die Praktiken des Ohrensehens in deinem täglichen Leben einbaust, kannst du tief Einblick in den Emotionen, Energien und Beziehungen gewinnen und gleichzeitig den emotional Resilienz und spirituelle Entwicklung fördern. Stroke. Ohrensehen in zwischen menschlichen Beziehungen. Das Ohrensehen kann ein wertvoll Vorhielt sein, subtil emotional Zustand in zwischen menschlichen Beziehungen zu erkennen und zu verstehen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du das Ohrensehen in diesen Beziehungen nutzen kannst. Empathie und Verständnis. Beim Gespräch mit anderen Menschen acht auf die Veränderungen in ihren Ohren. Dies kann dir helfen, ihre aktuellen Emotionen und Stimmungen besser zu verstehen und einfacher zu reagieren. Communication. Das Ohrensehen kann dazu beitragen, Missverständnisse in Gesprächen zu minimieren. Wenn du die emotionalen Energien einer Person wahrnimmst, kannst du den Communication anpassen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Energetische Grenzen. Du kannst erkennen, ob eine Beziehung für dich energetisch norend oder anstrengend ist. Wenn du negative Energien oder Blockaden in der Ohren spürst, kannst du überlegen, wie du den eigenen energetischen Grenzen schützen kannst. Die Verwendung des Ohrensehens für persönliches Wachstum. Das Ohrensehen kann eine kraftvolle Methode für persönliches Wachstum sein, da es dir Einblick in den eigenen Emotionen und Energiezustand bietet. Hier sind einige Wege, wie du das Ohrensehen für dein persönliches Wachstum nutzen kannst. Selbstreflexion. Beobacht regelmäßig den eigenen Ohren und reflektier über die Veränderungen, die du wahrnimmst. Dies kann dir helfen, den eigenen Emotionen und inneren Zustand besser zu verstehen. Energiebalance. Nutzt das Ohrensehen, Energieblockaden in deinem eigenen Energiekörper zu erkennen und zu lassen. Dies kann zu einem gesteigerten Wohlbefinden und einer besseren emotionalen Balance führen. Selbsterkenntnis. Die Interpretation von Ohrenfarben und Mustern kann dir Einblick in den eigenen inneren Themen und Herausforderungen geben. Dies unterstützt den Selbsterkenntnis und persönliche Entwicklung. Praktisch Übungen zur kontinuierlichen Entwicklung deiner Fähigkeiten. Selbstbearbeitung. Nimm dir regelmäßig Zeit, den eigenen Ohren zu bearbeiten. Notiere, welche Farben und Muster du wahrnimmst, und versuch, dies mit deinem emotionalen Zustand in Verbindung zu bringen. Übungen mit Freunden. Beteilige Freunde in deinem Lernprozess. Bitte sie, vor dir zu stehen, und beobacht ihre Ohren. Vergleich dann den Wahrnehmungen mit dem, was sie fühlen. Achtsamkeitsmeditation. Verbinde Achtsamkeitsmeditation mit der Ohrenwahrnehmung. Fokussiere dich auf den Ohren, während du dich auf deinen Atem konzentrierst. Beobacht, wie sich den Wahrnehmung vertieft. Täglich Beobachtung. Wähle einen bestimmten Moment am Tag aus, den Ohren zu beobachten. Dies kann während des Aufwachens, vor dem Schlafengehen oder während einer Pause sein. Intuition stalken. Stell Fragen an den Intuition, während du die Ohren von Personen wahrnimmst. Frage dich, was dies Farben und Muster über ihren emotionalen Zustand verraten könnten. Journaling. Halt den Beobachtungen und Interpretationen in einem Journal fest. Dies ermöglicht es dir, den Fortschritt im Lauf der Zeit nachzuverfolgen. Die Entwicklung des Ohrensehens erfordert kontinuierlich Übung und Geduld.
mit der Zeit wirst du in der Lage sein, die subtilen Energien dich herum besser wahrzunehmen und tiefer in die faszinierende Welt der Ohren hineinzutauchen. Stroke. Hindernis überwinden. Auf dem Weg, das Ohrsuchen zu erlernen und zu meistern, können verschiedene Hindernisse auftreten. In diesem Kapitel erfährst du, wie du diese Hindernisse identifizieren und überwinden kannst, den Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Zweifel und Ungeduld. Zweifel und Ungeduld können auftreten, wenn du nicht sofort Ergebnis siehst. Erinnere dich daran, dass das Erlernen des Ohrsuchens Zeit und Übung erfordert. Setz realistische Erwartungen und sei geduldig mit dir selbst. Jeder Fortschritt, egal wie klein, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Negativ Selbstwahrnehmung. Negativ Gedanken über den Fähigkeiten können den Wahrnehmung behindern. Du kannst denken, dass du nicht gut genug bist, Ohren zu sehen. Erinnere dich daran, dass Ohrsuchen eine Fähigkeit ist, die durch Übung entwickelt wird. Lass negativ Selbstwahrnehmungen los und gib dir die Erlaubnis, zu lernen und zu wachsen. Ablenkungen und Zeitmangel. Ablenkungen im Alltag oder Zeitmangel können es schwierig machen, sich auf das Ohrsuchen zu konzentrieren. Schaff bewusst Zeiten, in denen du dich auf das Ohrsuchen fokussierst. Schalt Ablenkungen aus und schenk deiner Praxis voll Aufmerksamkeit. Vergleich mit anderen. Das Vergleichen deiner Fortschritt mit denen anderer kann demotivierend sein. Jeder hat sein eigenes Tempo und sein eigen Entwicklungskurve. Konzentriere dich auf den eigenen Fortschritt und lern aus jeder Erfahrung. Den Weg ist einzigartig und bedeutungsvoll. Fällen Unterstützung. Das Fällen von Unterstützung aus deinem sozialen Umfeld kann frustrierend sein. Und könnten das Ohrsuchen nicht verstehen oder unterstützen. Such Gleichgesinnten. Sei es online in Foren oder in lokalen Gruppen. Teil den Erfahrungen und Herausforderungen mit Menschen, die den Interessen teilen. Emotional Blockaden. Emotional Blockaden in deinem eigenen Energiekörper könnten den Fähigkeit beeinträchtigen, Ohren wahrzunehmen. Arbeit gezielt an der Auflösung dieser Blockaden durch Energiearbeit, Meditation und Selbstreflexion. Geduldige Übung. Die Entwicklung des Ohrsuchens erfordert regelmäßige Übung. Wenn du frustriert oder entmutigt bist, bleib dran und üb weiter. Mach Pausen, wenn du es brauchst, aber komm immer wieder zur Praxis zurück. Jeder Moment des Übens sollt in ihr Grenzen überwinden. Erkenn, ob in ihr Grenzen oder Angst den Fortschritt blockieren. Dies könnten aus vergangenen Erfahrungen oder Glaubenssystemen stammen. Nutz Techniken wie Meditation, Visualisierung und positive Affirmationen, dies inneren Grenzen zu überwinden. Die Überwindung von Hindernissen ist ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Jedes Hindernis, dem du beginnest und überwindest, stärkt den Fähigkeiten und den Selbstvertrauen im Ohrsuchen. Denk daran, dass der Weg zur Meisterschaft in dieser Fähigkeit mit hingebend kontinuierlicher Anstrengung gepflastert ist. Stroke. Die häufigsten Herausforderungen beim Ohrsuchen. Unsicherheit, Zweifel an deinen Fähigkeiten, Ohren zu sehen, sind normal. Du kannst dich fragen, ob das, was du siehst, wirklich Ohren sind. Geduld. Das Erlernen des Ohrsuchens erfordert Zeit und Übung. Du kannst frustriert sein, wenn du nicht sofort Fortschritt siehst. Energetische Sensibilität. Manch Menschen haben Schwierigkeiten, subtil Energien wahrzunehmen, was das Ohrsuchen erschweren kann.
Ablenkungen. Alltagsstressende Ablenkungen können den Vorhigkeit, dich auf das Äußere zu konzentrieren, beeinträchtigen. Vergleich mit anderen. Das Vergleichen deiner Fortschritt mit denen anderer kann zu Frustration führen, wenn du das Gefühl hast, nicht schnell genug voranzukommen. Tipps zur Überwindung von Zweifeln und Frustrationen. Selbstmitgefühl. Sei sanft mit dir selbst. Jeder hat Höhen und Tiefen in seinem Lernprozess. Akzeptiere, dass Zweifel normal sind. Klein Schritt. Setz realistisch Ziel. Für klein Fortschritt. Egal wie gering sie dir erscheinen mögen. Bestätigung. Such nach Bestätigung. Beteilige Freund oder Gleichgesinnten deinem Lernprozess. Rückmeldungen zu erhalten. Mentalvorbereitung. Stell dir vor, wie du Zweifel und Frustrationen beginnst. Bevor du mit der Praxis beginnst. Visualisier dich dabei, wie du über sie hinwegkommst. Affirmationen. Nutz positive Affirmationen. Den Selbstzweifel zu überwinden. Wiederhol sorts wie ich vertraue meiner Wahrnehmung oder ich lernend wahrches. Gedelden Ausdauer in deiner Reise des Äußerens. Die häufigsten Herausforderungen beim Äußeren. Unsicherheit. Zweifel an deinen Fähigkeiten. Ohren zu sehen. Sind normal. Du kannst dich fragen, ob das, was du siehst, wirklich Ohren sind. Geduld. Das Erlernen des Äußerens erfordert Zeit und Übung. Du kannst frustriert sein, wenn du nicht sofort Fortschritt siehst. Energetische Sensibilität. Manche Menschen haben Schwierigkeiten, subtil Energien wahrzunehmen, was das Äußere erschweren kann. Ablenkungen. Alltagsstressende Ablenkungen können den Vorhigkeit, dich auf das Äußere zu konzentrieren, beeinträchtigen. Vergleich mit anderen. Das Vergleichen deiner Fortschritt mit denen anderer kann zu Frustration führen, wenn du das Gefühl hast, nicht schnell genug voranzukommen. Tipps zur Überwindung von Zweifeln und Frustrationen. Selbstmitgefühl. Sei sanft mit dir selbst. Jeder hat Höhen und Tiefen in seinem Lernprozess. Akzeptiere, dass Zweifel normal sind. Klein Schritt. Setz realistisch Ziel. Für klein Fortschritt. Egal wie gering sie dir erscheinen mögen. Bestätigung. Such nach Bestätigung. Beteilige Freund oder Gleichgesinnten deinem Lernprozess. Rückmeldungen zu erhalten. Mentalvorbereitung. Stell dir vor, wie du Zweifel und Frustrationen beginnst. Bevor du mit der Praxis beginnst. Visualisier dich dabei, wie du über sie hinwegkommst. Affirmationen. Nutz positive Affirmationen, den Selbstzweifel zu überwinden. Wiederhol sorts wie ich vertraue meiner Wahrnehmung oder ich lernend wahrches. Gedelden Ausdauer in deiner Reise des Äußerens. Langfristige Perspektive. Erinnere dich daran, dass das Äußere ein Vorhigkeit ist, die sich im Lauf der Zeit entwickelt. Setz langfristige Ziel. Täglich Praxis. Regelmäßig. Auch wenn es nur für Zeit ist. Die kontinuierliche Praxis ist der Schlüssel zum Fortschritt. Fokus auf den Prozess. Konzentriere dich auf den Prozess des Lernens und Wachsens, anstatt ausschließlich auf das Endergebnis zu achten. Notieren von Fortschritten. Halt den Fortschritt in einem Tagebuch fest. Dies ermöglicht es dir, die Entwicklung über die Zeit zu verfolgen. Selbstmotivation. Erinnere dich an den Motivation, Ohren zu sehen, und an die Freude, die du aus dieser Vorhigkeit sehen wirst. Geduld mit dir selbst. Gib dir selbst die Erlaubnis,
Fälle zu machen und in deinem eigenen Tempo zu lernen. Jeder hat unterschiedlich Lernkurven. Die Reise des Ohrens ist eine Reise des persönlichen Wachstums und der Selbsterforschung. Mitgedellt. Ausdauernd Selbstliebe kannst du die Herausforderungen überwinden und auf deinem Weg des Ohrens fortschreiten. Denk daran, dass jeder Schritt in Richtung deiner Ziele ein wichtiger ist, unabhängig von der Geschwindigkeit. Befreiung durch das Ohren. Das Ohren kann zu tiefer Befreiung und Transformation führen. In diesem Kapitel erkennst du, wie du durch das Ohren emotional, energetisch und spirituell Befreiung erfahren kannst. Erkennen und loslassen von Blockaden. Das Ohren ermöglicht es dir, innere Blockaden in deiner Ohren zu erkennen. Indem du diese Blockaden identifizierst, kannst du gezielt an ihrer Auflösung arbeiten. Nutzt Techniken der Energiearbeit, Meditation und Selbstreflexion, emotional und energetisch Blockaden zu lassen und in ihr Befreiung zu erfahren. Erweiterung des Bewusstseins. Durch das Ohren entwickelst du ein erweitertes Bewusstsein für die subtilen Energien dich herum. Dies kann zu einer tieferen Verbindung mit der Welt dich herum führen. Diese erweiterte Wahrnehmung kann zu einem Gefühl der Befreiung von den Begrenzungen des Alltags führen. Transformation von Emotionen. Das Ohren ermöglicht es dir, den eigenen Emotionen bewusster wahrzunehmen und gezielt zu transformieren. Indem du negative Emotionen in positive Energie umwandelst, kannst du in Befreiung von emotionalen Belastungen erfahren. Steigerung der Resilienz. Das Ohren unterstützt die Entwicklung von emotionaler Resilienz. Du wirst besser in der Lage sein, auf Stress und Herausforderungen zu reagieren. Dies gestärkt Resilienz fördert zu einem Gefühl der Befreiung von emotionaler Anfälligkeit. Verbunden sein mit der Spiritualität. Das Ohren kann zu einem tieferen Verständnis deiner spirituellen Natur führen. Du könntest die Verbindung zwischen deiner Ohren und deiner spirituellen Essenz erkennen. Die spirituelle Verbundenheit kann zu einem Gefühl der Befreiung von existenzieller Isolation führen. Ausstrahlung und Selbstausdruck. Wenn du den eigenen Aura bewusst beeinflusst, kannst du eine positive Ausstrahlung entwickeln. Dies wirkt sich auf den zwischen menschlichen Beziehungen aus. Ein gesteigertes Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, den Energie bewusst auszudrücken, führen zu einer Befreiung von Selbstzweifeln. Erhöht Intuition. Das Ohren kann den Intuition stärken und dir helfen, subtile Energien und Informationen wahrzunehmen, die jenseits des sichtbaren Spektrums liegen. Dies gesteigerte Intuition fördert zu einer Befreiung von konventionellen Denkmustern und einer erweiterten Wahrnehmung der Realität. Das Ohren kann dich in vielfacher Weise befreien, indem es dich dazu ermutigt, tief in dich selbst und die Welt dich herum einzutauchen. Die Fähigkeit, subtile Energien wahrzunehmen und zu verstehen, eröffnet new Fade der Selbsterforschung, Heilung und spirituellen Erkenntnis. Dieses Kapitel lädt dich ein, die Befreiung, die das Ohren bieten kann, zu erkennen und in den Leben zu integrieren. Stroke. Wie das Ohren zu einem Werkzeug der Selbstermächtigung wird. Das Ohren kann zu einem kraftvollen Werkzeug der Selbstermächtigung werden, da es dir ermöglicht, den eigenen Energie und Emotionen bewusst zu steuern. Hier sind einige Wege, wie das Ohren dich ermächtigen kann. Bewusstsein über Emotionen. Das Ohren ermöglicht es dir, den eigenen Emotionen tiefer zu verstehen. Du kannst erkennen,
welche Emotionen in depressend sind und wie sie den Aura beeinflussen. Selbstregulation. Indem du den Aura gezielt beeinflusst, kannst du negative Energien transformieren und positive Energien verstärken. Dies gibt dir die Kontrolle über den energetischen Verfassung. Selbstvertrauen. Durch das Ursachen entwickelst du ein tiefer Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Du erkennst, dass du in der Lage bist, subtile Energien wahrzunehmen und zu interpretieren. Grenzen setzen. Die Wahrnehmung hilft dir dabei, energetische Grenzen zu erkennen und zu setzen. Du kannst bewusst wählen, welche Energien du in den Energiefeld lässt und welche du ausschließt. Persönliches Wachstum. Das Ursachen fördert persönliches Wachstum. Du hast dich dazu ermutigt, dich mit den eigenen Emotionen, Blockaden und Potenzialen auseinanderzusetzen. Stroke. Die Verbindung zwischen Wahrnehmung und spirituellem Wachstum. Die Wahrnehmung und spirituelles Wachstum gehen Hand in Hand. Dabei auf ein tiefer Erkenntnis des Selbst und der Welt abzielen. Hier sind einige Aspekte dieser Verbindung. Erweiterung des Bewusstseins. Das Ursachen erweitert den Bewusstsein für subtile Energien und Schichten der Realität, die normalerweise unsichtbar sind. Dies unterstützt spirituelles Wachstum. Tiefes Verständnis der Energie. Du entwickelst ein tiefes Verständnis für die energetischen Aspekte des Lebens. Dies kann den spirituelle Praxis vertiefen und erweitern. Verbindung zur Spiritualität. Die Wahrnehmung kann dich zu einer tieferen Verbindung mit deiner spirituellen Essenz führen. Du erkennst möglicherweise, wie den Aura mit deiner Seele verbunden ist. Selbsterkenntnis. Das Ursachen unterstützt die Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, die Eckpfeiler des spirituellen Wachstums sind. Du erkennst den inneren Zustand und lernst aus innen. Erfahrungsbericht von Menschen, die durch das Ursachen in ihr Freiheit erlangt haben. Erfahrungsbericht von Menschen, die das Ursachen praktizieren, können inspirierend sein und zeigen, wie dies Fähigkeit zu innerer Freiheit führen kann. Anna, 32. Das Ursachen hat mir geholfen, meine eigenen emotionalen Muster zu erkennen und zu transformieren. Ich habe gelernt, negative Energien loszulassen und meine Energie bewusst zu lenken. Dadurch fühle ich mich freier und in meiner Energie mehr im Einklang. Daniel, 45. Durch das Ursachen habe ich gelernt, meine Intuition zu stärken und auf ein tiefer Ebene der Wahrnehmung zu zugreifen. Das hat mein spirituelles Wachstum enorm gefördert und mich dazu inspiriert, mich tiefer mit meiner eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen. Sophie, 28. Ich habe durch das Ursachen gelernt, meine eigenen Grenzen zu erkennen und mich energetisch zu schützen. Das hat mir geholfen, mich in zwischen menschlichen Beziehungen sicherer zu fühlen und mich von negativen Einflüssen zu befreien. Diese Erfahrungsbericht verdeutlichen, wie das Ursachen zu einem Weg der inneren Freiheit und des persönlichen Wachstums werden kann. Die Praxis des Ursachens kann dazu beitragen, das Bewusstsein für dich selbst und die Welt dich herum zu erweitern, was zu einem tieferen Gefühl der Befreiung und Verbindung fördert. Stroke. Schlusswort. Das Ende dieses Buches markiert nicht das Ende deiner Reise des Ursachens, sondern vielmehr den Beginn einer aufregenden und bereichernden Reise zu tiefer Selbsterkenntnis, spirituellem Wachstum und innerer Freiheit. Du hast nun die Grundlagen des Ursachens erlernt, die Bedeutung von Ohren und Energien erforscht und praktisch übungen durchgeführt.
Den verhigketen zu entwickeln. Dich deren. Das Ohrsachen mehr ist als nur das Erkennen von Farben und Mustern. Es öffnet ihn zu einer tieferen Dimension der Wahrnehmung und des Verständnisses. Nutzt das gelernt, den Beziehung zu dich selbst, anderen Menschen und der Welt dich herum zu vertiefen. Den Reis des Ohrsachen erfordert Geduld, Ausdauer und Selbstversorge. Du wirst auf Herausforderungen und Moment der Frustration stoßen, aber lass dich davon nicht entmutigen. Jeder Schritt, den du auf diesem Weg machst, ist ein wertvoller Schritt in Richtung innerer Freiheit und persönlicher Transformation. Mag das Ohrsachen dich dazu inspirieren, die subtilen Energien dich herum bewusst wahrzunehmen und in tiefer Verbindung zu deiner eigenen Essenz herzustellen. Halt die Magie des Ohrsachens in deinem Leben lebendig und erkenn die grenzenlosen Möglichkeiten, die sich vor dir öffnen. Vielen Dank, dass du dieses Buch begleitet hast. Die Bereitschaft, in dies Reise einzutreten, siegt deine Fähigkeit für Wachstum und Erkenntnis. Mag das Ohrsachen der Erkenntnis, Freude und Erfüllung bringen, während du weiterhin auf dem Pfad der Selbsterforschung und des spirituellen Wachstums voranschreitest. Den Reis des Ohrsachens war ein Reis der Entdeckung, des Lernens und der Transformation. Du hast die Grundlagen des Ohrsachens erkundet, die Bedeutung von Ohren und Energien verstanden und praktisch Techniken erlernt, den Fähigkeiten zu entwickeln. Du hast gelernt, wie das Ohrsachen zu einem Werkzeug der Selbstermächtigung und spirituellen Entwicklung werden kann. Dies Reis hat dich zu einer tieferen Verbindung mit dir selbst, anderen und der Welt dich herum gefördert. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.